Hi, welcome to Mentor Daljeet's Tech Academy. I'm Dr. Daljeet Kaur. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ HTML, CSS and JavaScript ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 1। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ HTML ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਫॉर ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੈਬ ਪੇजेस। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Let's recall our lesson 0. Lesson 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ what is web, its working and what are the basic terms which are used in web, like what is web server, what is web browser and how are web pages accessed over the internet. Then we have learned about IP address. Lesson 1 start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ to support me and to encourage me, kindly press the like button and subscribe to my channel. In the lesson 1, we are going to start with the introduction of HTML and then we will start setting up our environment for designing our web pages. और उस तो बाद ਅਸੀਂ VS Code install करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ live server ਨੂੰ install ਕਰਾਂਗੇ and then we will create our first HTML document. So है ना interesting? Let's dive in. So let's start with lesson 1. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ web pages create ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Hypertext ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੈਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੈਬ ਪੇजेस ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। HTML ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸਰ ਟਿਮ ਬਰਨਰ-ਲੀ और जो presently ਅਸੀਂ version use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ HTML5 and this version was released in 2014. Now let's know about IDE. IDE ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Integrated Development Environment. IDE is Integrated Development Environment. ਇਹ ਉਹ tool ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ features provide ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ simple editing tool provide ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ developers tools available ਹੁੰਦੇ ਨੇ IDE ਦੇ ਵਿੱਚ। There are many web development IDEs. For example, VSCode, Sublime और ਅਸੀਂ Notepad ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ prefer ਕਰਦੇ ਹਾਂ use ਕਰਨਾ और web developer ਦੀ preference ਹੁੰਦੀ ਹੈ IDE. Now let's start downloading and installing these IDE to set up our environment for development of web pages. VSCode download ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ Google ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ VS Code download और जो फर्स्ट लिंक ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ open that link and download according to your operating system. I'm going to start with Windows, so download start ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। Within 1-2 minutes this download will get completed और download ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ setup ਨੂੰ execute ਕਰੋਗੇ। Click on I accept the agreement. After reading all these terms and conditions, click on the next button, check these boxes, click on the next and then click on the install. Then your VS Code will get installed. As I have already installed this setup, so I am exiting this setup. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ VS Code install ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VS Code ਦਾ icon desktop ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। So I'm going to open this VS Code. This is my first window. So ਇਸ window ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ folder create ਕਰਨਾ ਹੈ। So before creating the folder, let's understand its environment. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ environment ਨੂੰ explore ਕਰਦੇ ਹਾਂ। This is your code window where you will write the code and this is called Explorer. Explorer ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ folder ਨੂੰ open ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ files ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Then this is for the search. For the time being, you need to ignore this part, Git. Let's come to this section which is called extensions. Extension ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ extensions install ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ live server. Now type here live server and press enter key. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ live server ਨੂੰ install ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ icon ਆਏਗਾ then click live server and click on the install button. As I have already installed ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ uninstall and disable ਦੀ option ਆ ਰਹੀ ਹੈ और तुसी install कर लेना है। Moreover, we have here in manage, we can change the themes for our VS Code and also we can go for keyboard shortcuts. Keyboard shortcut ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ normally shortcut use ਕਰਦੇ ਹੋ, for example, to zoom in, to zoom out, you can set those keyboard shortcuts or edit the existing one by giving the key combinations. So ਆਪਣੇ accordingly ਜੋ key combination ਤੁਹਾਨੂੰ shortcut ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ और ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Now let's start with the environment.
ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ we will start with a folder. ਸੋ ਫੋਲਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? For example, you want to start or keep your files in one folder on the desktop. So create a new folder by right clicking on your desktop, go to new and then folder. So type the name for your folder. Let's assume this is Tech Academy. This is the folder name. And now I have to open this folder in my VS Code. Here you can go from file to open folder and then you can select from desktop. This is Tech Academy folder and this folder will get opened. Now you can explore this folder. You can also create subfolders inside this or you can create folder by clicking on the plus button here. Now to create a new file, click on the plus button here and type the name of the file. As we are going to create HTML file और इसलिए तुसी HTML file ਦੇ नाम तो बाद .html लगाना है. For example, this is my lesson 1 .html. So ये मेरे फाइल का नाम हो गया. So lesson1.html फर्स्ट फाइल क्रिएट हो गई. और अगर मैं सेकंड फाइल क्रिएट करनी है, let's assume this is my lesson1 .css और एक CSS फाइल क्रिएट होगी. It's very easy to create and save files using VS Code और ਅਸੀਂ HTML फाइल ਦੇ ਨਾਲ start ਕਰਾਂਗੇ. So this is how you can create your HTML file. Now start writing the code in HTML file. So HTML file ਦੇ ਵਿੱਚ code ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ exclamation mark press ਕਰੋਗੇ and after that you will press the tab button from your keyboard. ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ tab button press ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ boiler plate ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ HTML ਦਾ structure already written ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ and then we can directly start writing our code inside the body section. So body section ਦੇ ਵਿੱਚ I'm writing here welcome to Mentor Daljit's Tech Academy. So saving this file with Control S and then how can I execute this file or how can I view this file in browser? Browser ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ file view ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ you can go to go live. On the right hand side ਇਸ corner ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ there is a go live और ਇਹ option ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ live server extension ਜੋ ਮੈਂ starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ install ਕਰ ਲਈ ਹੈ. So click here, your live server will get start and this is the output of your file. This is your first web page which shows the message that you have written in the body section. VS Code ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ file create ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ file ਤੁਸੀਂ ਇਸ folder ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can see we have lesson1.html and lesson1.css file. This is here in this folder. And now और VS Code ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ with Sublime Text Editor. Sublime Text Editor download ਕਰਨ ਲਈ again type in the Google search box Sublime Text download. Click the enter key and first download, go with the Windows operating system and you can start downloading Sublime Text Editor. It will take few seconds and your setup will be downloaded depending upon your internet speed. And when your setup is ready, just double click on install it. It's very easy to install. Just next and click on the install button. Sublime install ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ Sublime ਨੂੰ run ਕਰਾਂਗੇ. Here is our Sublime application. This is just open it and here goes the Sublime window. तो same जिस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ VS Code ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ folder same folder I can open and my folder is on the desktop. I'm going to select the folder, open desktop and then my folder is Tech Academy. I'm going to select this one, selected folder and now you have to start writing the code. Already in this code there are two files and that you can see lesson1.html and lesson1.css. So we will start with another file. We will save this file using Control S in the same folder on the desktop with Tech Academy and now we have to give name to our file. Naming rules are same. We have to follow the rules lesson1a.html. Any file name but yes .html extension लगानी है और save कर देना है फाइल ਨੂੰ. ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ just press the less than symbol then HTML. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ HTML ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ IntelliSense ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ IntelliSense ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ HTML ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਏ, then press the tab button from your keyboard। टैब बटन जो तुसी कीबोर्ड तो प्रेस करोगे, you will see the whole structure of your HTML document will appear on your screen। So automatically a code लिखिया गया। This is the benefit of using this IDE। So इस IDE ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ color symbols ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। Moreover ਤੁਸੀਂ preferences ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ theme ਨੂੰ select ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ theme ਨੂੰ customize भी कर सकते हो। Inside the body section, I am going to write the code welcome to Sublime। Save this file, save your file using Ctrl S and right click in this window and open your file in the browser। Here is the output of your file। This is how your file will get displayed in the browser। You will see that it shows the path of our HTML file और ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ HTML ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਥ ਆਏਗਾ। ਇਨਸਟੈਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਬਲਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਥ ਆਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀ HTML ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ HTML ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਯੋਰ ਫਾਈਲ, ਸੇਵ ਯੋਰ ਫਾਈਲ ਇਨ ਸਬਲਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨੋਟਪੈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੈਨ go to Windows R, type Notepad, open the Notepad and save your file। For saving your file, save your file on the desktop in the same folder। So I'm going to use the same folder Tech Academy and I'm going to name my file with the lesson1b.html and don't forget to change here save as type और save as type ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ select ਕਰਨਾ ਹੈ all files। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ all files select ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ files ਜੋ ਇਸ folder 'ਚ already existing ਹੈ ਉਹ visible ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। then click on the save button। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ HTML ਕੋਡ ਮੈਨੂਅਲੀ ਲਿਖੋਗੇ। this is the starting of your HTML page। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ HTML ਕੋਡ ਲਿਖੋਗੇ। this is how you will write HTML। this is the starting tag and this is called closing HTML tag। HTML ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। one is called head section and this is the closing of the head section and then we have body section and this is the closing of the body section। so ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ less than or greater than ਦੇ symbols ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ tag। ਇਸ tag ਨੂੰ ਅਸੀਂ closing tag ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ forward slash ਦੇ ਨਾਲ tag ਨੂੰ close ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। body section ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੁਝ text ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ web page display करवाना चाहते हो। this is welcome to Notepad। save your file with Ctrl S because we have already saved our file। now to view our file here we can't do that open in browser। so ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ close ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। you can see lesson1b ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ Notepad ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਓਪਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So this is how you can create your file using Notepad। So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ differentiate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ IDE ਕਿਉਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ instead of using simple Notepad type editor। So editor ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ facilities ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ IDE ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। I hope you are now able to decide that which IDE you should use and my personal preference is VSCode and I'm going to use it throughout this course and I also recommend you to use the same। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ IDE use ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ type in the comment box your preference and I hope ਤੁਸੀਂ ਵੀ VS Code download ਕਰਕੇ install ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ next lesson ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ install ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ web development ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ if you face any difficulty in downloading and installing it kindly share in the comment box। I will answer your questions and would love to solve your problems। Thank you। See you in the next lesson। Till then, bye bye. Have a nice time.